Chapter 8 Test Automation. දැන් ඇයි මේ ටෙස්ට්ස් කියන ඒවා ඔටෝමේට් කරන්නේ? ඇයි දැන් මේවා මැනුවලි ඔක්කොම කරන්න බැරි? දැන් ලොකු software එකක් develop කරගෙන යනකොට මැනුවලි software එකේ හැම දෙයක්ම ටෙස්ට් කරනවා කියන එක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. මොකද එහෙම මැනුවලි ටෙස්ට් කරන්න ගියාම සමහර දේවල් මග ඇරෙන්න පුළුවන්, human errors කියන ඒවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මැනුවලි ටෙස්ටිං කියන එක 100% කරන්න බෑ. මැනුවලි ටෙස්ට් කරන දේවලුත් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් 100% ටෙස්ට් කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඔටෝමේටඩ් මෙතඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒකට අනිත් හේතුව තමයි දැන් සමහර දේවල් තියෙනවා එක එක levels වලින් එක එක විදිහෙන් එක එක quantities වලින් input කරලා බලන්න ඕනේ. ඔය හැම එකම මිනිස්සෙක් දාලා මැනුවලි කරනකොට ඒ මිනිස්සයාට වැය වෙන කාලය එතන man hours ගණක් යනවා. ඒවා ඔක්කොම නැති කරගන්න ඒ තියෙන අවාසිය ඔක්කොම නැති කරගන්න පුළුවන්. ඔටෝමේටඩ් මොකක් හරි tool එකක් පාවිච්චි කරොත් එතනදී ඒ tool එකෙන් ඒ අවශ්‍ය values අවශ්‍ය criterias ටික අපි tool එකට provide කරාම මේ අවශ්‍ය values ඔක්කොම all possibilities ටික ඒකෙන් test කරලා දෙනවා. එතකොට මේකේ quality එකත් වැඩි වෙනවා. මොකද හැම දෙයක්ම test වෙලා තියෙනවා. හැම දෙයක්ම හැම විදිහටම test වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකයි අපි මේ automation පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට what is automation and why to automate? ඒක තමයි මම ඔය describe කරේ. එතකොට when to automate? එතකොට දැන් මේ regression testing එකක් කරනකොට එතකොට regression testing එක කියන්නේ code එක change කරොත් එහෙම ඒ change එක නිසා අලුතෙන් errors ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වයිදී automated test එකක් තමයි යන්නේ. ආයෙ manually ඔක්කොම test කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට smoke testing. Automation can be used to smoke testing which used for getting a quick high level assessment on the quality of a software built and making go no go decision. And static repetitive state test කියන ඒවා එතකොට එකම දේ නැවත නැවත කරන්න ඕන අවස්ථාවකදී ඒවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට data driven testing ඒ කියන්නේ මොනවා හරි search එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මේ data input කරාම එන outputs එක්ක වැඩ කරන මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා ඒවා data driven testing ඒවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. and load and performance testing. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් manually load and performance testing කරන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යෙන් ඔටෝමේටඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද මැනුවලි ලෝඩ් ටෙස්ටිං එකක් කරන්න ඇක්චුවල් යූසර්ස් දහස් ගණන් සිස්ටම් එකට ලොග් කරන්නද බෑනේ. නමුත් ඒවා ඔටෝමේටඩ් ටූල්ස් වලින් ඒවා සිමියුලේට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා මැනුවලි කරන්න බැරි දේවලුත් තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යෙන් ඔටෝමේටඩ් ටූල්ස් වලින් කරන්න ඕනේ. එතකොට which test to automate? එතකොට business critical test cases. එතකොට business එකට අදාළ මොන හරි main functions තියෙනවා critical business functions ඒවා. ඊළඟට smoke test අපි කතා කරා. Test cases that are very difficult to perform manually. එතකොට ඔය complex calculations වගේ දේවල් manually වෙන්න පුළුවන් බොහොම කලාතුරකින්. නමුත් ඒක අපිට simulate කරන්න යනවා කියන්නේ manually කරන්න යනවා කියන්නේ හරි අමාරුයි. එතකොට simulation software එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. and test cases for modules which are stable enough. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මුළු system එකම හැදෙනකන් ඉන්නේ නැතුව stable වෙච්ච modules ඔක්කොම වෙන වෙනම test කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට types of automation test. එතකොට functional automated test ඒ කියන්නේ functional automated test කියන්නේ system එකේ තියෙන functions ටික test කරන automated tools පාවිච්චි කරලා. non functional automated test කියන්නේ is carried out against the non functional requirements. ඒ කියන්නේ අර speed එක quality වගේ දේවල්. එතකොට එතනදී load එක අඩු වැඩි කරලා speed එක සහ performance quality මේ කියන්නේ down time ඒ වගේ දේවල් තමයි බලන්නේ. speed එක ඊළඟට security එක මේක breach කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් user friendliness එක usersට කියලා rank කරලා ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. Okay, choosing the right tool. දැන් හරි tool එක තෝරගන්නේ කොහොමද? එතකොට දැන් මේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන්නේ testing එක කරන්නේදී ඒකේ අරමුණ මොකක්ද කියන කනුව තමයි tool එක පාවිච්චි කරන්නේ. Following are some key factors consider. Compatibility with your platforms and technologies. ඒක ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා. මොකද අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන framework එක programming language එකට ගැලපෙන tool එකක් වෙන්න ඕන. මොකද tool එක කොච්චර tool එකට අනුව අපිට system එක වෙනස් කරන්න වෙනවා නම් හරියන්නේ නැහැ නේ වැඩි. ඊළඟට user friendliness and flexibility for tests. එතකොට කොයිතරම් හොඳට QA department එකට මේක මේ කියන්නේ configure කරගන්න පුළුවන්ද සහ පහසුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියන. ඊළඟට look for tools that offer range of features such as playback and checkpoint verification to make test creation and execution easy. Ability to create meaningful and reusable tests that can adapt to changes. And integration with your existing ecosystem. දැනට තියෙනවා නම් මොනවා හරි ඒ කියන්නේ මේ
testing system එකක් ඒකට integrate කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන and ability to test the enterprise applications consider whether the tools provide support for testing package applications such as SAP, Oracle, Salesforce, blah blah blah. Okay. Following the below follow the below steps when choosing the test automation tool. Identify the requirements. එතකොට දැන් ඇයි මේ ටෙස්ට් එක කරන්නේ මේ ටෙස්ට් එකේ requirement එක මොකක්ද? දැන් evaluate the tools and vendors කවුද මේක provide කරලා තියෙන්නේ මේකේ තියෙන tools මොනවාද කියන එක. ඊළඟට estimate the cost and benefits මේකට යන cost එක සහ මේකෙන් අපිට ලැබෙන benefits justify කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන and make the final decision. To gain more comprehensive understanding of the tool, it is advisable to schedule a meeting with the project team and consultants. Consultants කියන්නේ මේ tool එක පිළිබඳව දන්න අයත් එක්ක meeting එකක් දැම්මම නම් මේ tool එක ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ දේවල් ඕගලන්ට මේකෙන් වාසි තියෙනවා මේ දේවල් අවාසි තියෙනවා. Effective use of tools. Then effective use කියන්නේ මොකද්ද? හරි විදිහට කොහොමද use කරන්නේ? මේ tool එකෙන් හරි දේ කරන්නේ කොහොමද? Training the testing team. එතකොට ඉස්සෙල්ලා මේ tool එක පාවිච්චි කරන්න testing team එක train කරලා ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට tool එක පාවිච්චි කරන්න බැරි හින්දා හරියට testing එක වෙන්නේ. අවසානයේ tool එකටත් ගියවලා ලොකු ගාන testing එක හරියට වෙන්නේ නැහැ. Okay, if manual testers are being transitioned into automation engineers, they will require training of automation concepts, and it is important to allow team members time to experiment with the different approaches. එතකොට එකපාරම මේගොල්ලෝ ටෙස්ටිං වලට දාන්න නැතුව ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න ටෙස්ට් කරලා බලන්න වෙනම ටෙස්ටිං ටූල් එක ටෙස්ට් කරලා බලන්න වෙනම කාලයක් දෙන්න. Additionally, they should receive training on any existing tools being used by the organization, and effective training and clear communication between manual testers, developers, and the automation team are essential. Creating the test automation framework. Primary responsibility framework කියන්නේ මොන විදිහටද අපි ටෙස්ට් කරන්නේ මොනවාද ටෙස්ට් කරන්නේ ඒ තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් ටික framework එකක් කිව්වම ඒතකොට checklist එකක් තියෙනවා ඒ checklist එකේ තියෙන ඔක්කොම cover වෙන්න ඕන scope එකක් තියෙනවා ඒක තමයි framework එක කියන්නේ framework එකක් හදාගත්තම ඒතකොට අපි හරියට ඔක්කොම ටෙස්ට් කරාද කියලා අවසානයේ verify කරන්න පුළුවන් මොකද framework එක නැත්නම් verify කරන්න බෑනේ. Primary responsibility of the automation architect is to develop a long term automation framework. And the automation framework is essentially a set of guidelines. There are different types of automation framework, including linear, modular, data-driven, keyword-driven, and hybrid. Developing an execution plan. The execution plan involves choosing the appropriate environment which the scripts will be executed. And for instance, if a test case requires checking a website on 3 different browsers, the team will write the script in a manner that allows it to run each browser. It is crucial to communicate this information prior to scripting so that the automation team can address it appropriately in the scripts. The execution plan should also specify who will execute the scripts. Typically, the automation team performs the scripts execution for each field, but this can vary among companies. Writing the test scripts එකනේ ටෙස්ට් කරන්න මොකක් හරි පොඩි සිනාරියෝ එකක් ලියන්න වේව තමයි test scripts කියන්නේ. Once the automation framework is designed, execution plan is established, the resources are trained on the chosen tool, it is time to begin script writing. Scripts should be written in a orderly fashion adhering to the proper naming conventions. The source code should be kept in source control to prevent code loss and version control. Test automation is keen to software development. Therefore, all test programming practices everything reporting. The automated testing tool usually provides a reporting feature, but it is also possible to develop a custom reporting mechanism. Reports can be generated at the conclusion of each execution. And it is important to keep management informed about the test case coverage, including which manual test cases have been automated and which ones still need to be automated. Maintenance of test scripts. When following best programming practices and using good framework, maintenance is usually not a problem. However, maintenance may be required if there are change requests in the application. In this case, scripts should be updated.
For example, if a text box in an application is changed to a drop-down list, අනිවාර්යෙන් මේක case එක update වෙන්න ඕන script එක. If the framework is not good and best practices are not followed, maintenance can be a nightmare. අන්න ඒකයි හොඳ framework එකක් හරියට document කරලා පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. Automation architects are typically expensive because they process the knowledge and experience to create a robust and easy to maintain automation framework. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට initially යන වියදම වැඩි. ඊළඟට test automation environments. A test environment or test bed refers to combination of software and hardware that testing teams utilize for conducting tests. එතකොට use කරන software එක hardware එකේ සම්පූර්ණ platform. එතකොට environment එකයි data එකයි දෙකම test automation environment එකේ තියෙන්න පුළුවන්. Establishing the appropriate test environment is crucial for achieving success. මොකද හරි environment එකක් තිබ්බේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය data ටික අවශ්‍ය වෙලාවට තිබ්බේ නැත්නම් software එකේ හරි feature එකක් තිබ්බේ නැත්නම් software එක කොච්චර support කරත් hardware එකකින් මොන හරි support එකක් hardware එකේ තිබ්බේ නැත්නම් හරියට testing එක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙන්න බෑ. Test environment can consist of various components such as මෙන්න මේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. Documentation උත් ඒකට අයිති. Process of software test environment setup tests are limited to what can be tested and what not should be tested. Following people are involved in test environment system admins, developers, testers, and users. සමහර වෙලාවට. Test environment requires setting up a various number of distinct areas like එකක් තමයි setup and test server. එතකොට setup of test server. එතකොට test server එක තියෙන්න ඕන මොනවාද ඒකේ OS එක, ඒකේ hardware කොහොමද ඒ වගේ. ඊළඟට network එකේ තියෙන්න ඕන features. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ network එක මොකක් හරි දෙයක් load එක test කරන්න හරියට gigabit ethernet port එකක් තියෙන්න ඕන. නමුත් hardware පැත්තෙන් network එකේ තියෙන්නේ fast ethernet port එක. ඉතින් හරියට test එක කරන්න බෑ. ඊළඟට switch එක ගත්තොත් මේ switch එක අදාළ ports ගන්න අදාළ speed එක support කරන්න ඕන. නැත්නම් අවසානයේ test එක fail වෙනවා. ඊළඟට test PC එක ඒ කියන්නේ client PCs වල තියෙන ඕන operating system එක සහ hardware සහ ඊළඟට bug reporting testers should be provided with bug reporting tools. Creating test data for the test environment, numerous companies employ distinct test environment to evaluate their software products. Typically, production data is duplicated for testing purposes. ඒ කියන්නේ එකම data එක සමහර විට එක දෙයක් පොඩි වෙනස්කමක් කරලා දානවා. දැන් අපි තුන් users 1000ක insert කරන්න ඕන user ID එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම සමානයි. ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. The procedure for replicating production data to test data involves several steps such as configuring production jobs to transfer data to shared test environment, modifying any personal එක key එකක් විතරක් වෙනස් කරලා දානවා. The primary concern with copying production data is privacy. මොකද production data තියෙන ඇත්ත data test වලට ගත්තම ඒව එළියට leak වෙන්න පුළුවන්. To address this issue, one could explore the use of obfuscated and anonymized test data. For anonymization of data, two approaches can be used. එතකොට කොහොමද data anonymize කරන්නේ? කියන්නේ මේක ආදර කියලා හොයාගන්න බැරි කරනවා. Blacklist. All the data fields are left unchanged except the fields specified by the user, and whitelist. All the fields are anonymized except the field list of fields which are allowed to be copied. Moreover, when utilizing production data, it is important to be strategic about how to obtain data. A useful method is to query the database using SQL scripts. SQL හරහා database එකෙන් ගන්න පුළුවන්. Test environment management involves the management and maintenance of the test environment. The test environment management function comprises several activities: maintaining an up-to-date central repository of test environments, managing test environments based on the testing team's needs, and establishing new environments to meet new requirements, removing outdated test environments, investigating any issues, and coordinating until a resolution is reached. Challenges in setting up test environment management. Poor planning on resource usage. එතකොට හරියට resource usage බලාගන්න බැරිනොත් ඒ වගේම resource conflict එකක් ඇති වුණොත් එකම resource එක එකම හොදේ දෙන්නෙකුට අවශ්‍ය වුණා. Okay.
Remote environment, in certain scenarios, a test environment may be situated in a different geographic location, which requires testing team to depend on the support team. ටෙස්ට් කරන්න වෙන තැනක එතන developers ලා නැහැ. ඒකට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය training එක තියෙනවා. Elaborate setup time integration testing may result in complex test setups at times. Shared usage by teams. When the development and testing teams using testing environment concurrently, the test results may become invalid or corrupt. And complex test configuration. Some tests demand intricate test environment configurations which can present a challenge to testing team. Best practices. Thoroughly comprehend the test requirements and educate the test teams accordingly. Verify connectivity before beginning testing. Ensure the test necessary hardware, software, and licenses are available, and plan the scheduled use of test environment as well as the automation tools and their configurations. Manual versus automation, test automation. එතකොට manual testing එකේදී accuracy එක අඩු වෙන්න පුළුවන්, automation testing එකේදී අර human errors කියනවා නැති හින්දා accuracy එක වැඩි. Testing as scale ගත්තොත් එහෙම time එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. අපි scale එක වැඩි කරොත් හැබැයි automation වල එහෙම නැහැ. අපිට ඒක replicate කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඊළඟට turnaround time. Due to longer time required to complete testing cycle, manual testing result in increased turnaround time, but automation වල එහෙම නැහැ. Cost efficiency. එතකොට හුඟක් වෙලාවට manual testing කියන එක costly approach එකක්. මේක ගොඩක් cost effective. මොකද initial cost එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්, හැබැයි ඒක ලොකු කාලයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට user experience එක ගත්තොත් එහෙම automated දේවල් වලින් user experience එක I can then with supervisor experience as it involves human observation and cognitive skills, as automation testing cannot ensure good user experience. Okay. Areas of specialization. Testing should be used to perform exploratory testing, usability testing, and ad hoc testing to exhibit best practices. Automation testing should be used to perform regression testing. Arabi කලින් කතා කරපු දේවල් ටික. User skills. Users must have ability to mimic user behavior. Users must be skilled at programming and scripting. මොකද user skills තියෙන්න ඕන manual testing වල user ට system එක use කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක එහෙම නෙමෙයි, user ට හරියට script එක ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Benefits and risks of test automation. මේකේ තියෙන advantages මොනවාද? Number 1, speed එක. කවදාවත් manually කරලා ওই speed එකෙන් කරන්න බෑ. Reliable, human errors නැහැ. Repeatable, repeat කරනවා කියලා ඒක නැවත cost එකක් නෑ වගේ. Coverage, full coverage එකක් දෙන්න පුළුවන් and reuse කරන්න පුළුවන්. එතකොට when it is the test automation beneficial for long run projects, අනිවාර්යෙන් මේක beneficial. Loads of regression testing, ඒ කියන්නේ ගොඩාක් code changes ඇති වෙනවා නම් ඒ හැම වෙලාවකම මේක බොහොම ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. When doing manual test is time consuming and complex, ඒ වෙලාවට use කරන්න පුළුවන්. When applicable is fairly stable. Application is fairly stable. Risks. මොනවාද risks මේකේ තියෙන? To have overly ambitious or impractical anticipations, the automated testing tools. Overlooking the capability of human testers in specific testing scenarios, incorrect evaluation of time and effort required for factors such as selection and introduction of automation testing tools. එතකොට testers ලා train කරන්න ඒවට යන කාලයත් මනින්න ඕනේ. එතකොට ඒවට යන කාලේ test කරන්න යන කාලේ එකතුව manual testing වලට වැඩි අඩු නම් තමයි testing tools පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඊළඟට incompatibility of the automation testing tools මේවා අපි කරා අපේ environment එකත් එක්ක incompatible ද සල්ලි නැද්ද testing tools ගන්න, project budget issues and vendor issues. එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් හරියට technical support එකක් ලැබෙන්නේ නැත්නම්, warranty එකක් ලැබෙන්නේ නැත්නම්, updates එන්නේ නැත්නම්, training ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඒ testing tool එකෙන් වැඩක් නැහැ. ඊළඟට test tool considerations. ඒ කියන්නේ testing automated testing tool එකක් ගන්නවා නම් මොනවාද තියෙන options. එතකොට license and open source ඒවා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන license tools ටික, මේ තියෙන free and open source tools ටික. එතකොට මෙතන මේ open source tools ගැන ගොඩක් කතා කරනවා, license ඒවා ගැනත් කතා කරනවා. අපි බලමු පළවෙනි එක Appium.
is a freely available automated testing tools that is designed for testing mobile web applications as well as hybrid and native applications. You can create your test on Appium using various development tools, and it can work with all major programming languages. QTP, commonly used for web and mobile desktop applications, QTP offers functional and regression testing. It can also be used for API testing. Selenium is a highly favored test automation tool widely used in the industry. It permits users to write scripts in diverse programming languages such as Java, C#, Python, Perl, and Ruby. It also works well with various operating systems and web browsers. Selenium provides different versions tailored to various needs, making it a versatile option for different projects. Test Complete is a test automation tool that supports testing on of web, mobile, and desktop applications. It is commonly preferred by users who use JavaScript, VB script, Python, or C++ script for writing their cases. Test Complete is especially suitable for testing applications that frequently undergo changes in user interface. Testing is automated testing tool that utilizes machine learning to create AI based run and maintain test. AI based use it constantly learns and improves from each execution, resulting in more stable test cases. Additionally, testing is capable of detecting even smaller changes in page elements to prevent test failures. Okay, ඔය ටික තමයි අපිට test automation වල discuss කරන්න තියෙන්නේ.